Es gibt einen Moment im Leben, den niemand ankündigt. Kommt nicht mit Lärm, nicht mit Warnungen, sondern mit einer seltsamen Still. Einer Still, in der du dich selbst plötzlich hörst. Vielleicht spät in der Nacht. Vielleicht in einem ganz lichen Augenblick. Und dann dies ein Frage, die sich nicht mehr verdrängen lässt. Warum fühlt sich alles richtig an doch nicht wahr? Gen, hierer beginnt etwas, das die Mason nahe kommen sehen. Nicht das End, sondern ein leis Mächtig Wind der Seele. Es beginnt mit einem kaum wahrnehmbaren Bruch im Juenten. Nichts Dramatisches passiert. Den Alltag läuft weiter, die Menschen dich herum sehen keinen Unterschied, und doch hat sich was verschoben. Ein Innerspannung entsteht, als würde ein unsichtbarer Kompass nu ausgerichtet. Du merkst, dass dich Dinge, die dich früher angetrieben haben, nicht mehr tragen. Erfolg fühlen sich flascher an, Lob verhalt schneller, und selbst Ziel, für die du jar gearbeitet hast, verlieren plötzlich ihr Chef. Nicht weil sie falsch wären, sondern weil sie ihr Aufgabe erfüllt haben. Dies Veränderung wirkt zweiest wie Müdigkeit, doch es ist kein Erschub. Von des Körpers es ist ein Erschub, von der Masken. Du hast lang stark gewissen, vernünftig angepasst. Du hast dich erklärt, gerechtfertigt, zurückgenommen. Jetzt aber meld it sich was Teifers, das kein Ausreden mehr akzeptiert. Ein leis Unruhe, die nicht verschwindet, egal wie beschäftigt du bist. Sei erinnert dich daran, dass ein Teil von dir zu lang gewartet hat. In diesem Moment beginnt die Seele Fragen zu stellen, die man nicht mit Logik beantwortet. Wer bin ich, wenn niemand etwas von mir erwartet? Was bleibt von mir, wenn ich mich zu beweisen? Dies Fragen sind unbequem, weil sie dich zwingen, nach innen zu schauen statt nach außen, doch Gen, darin liegt ihre Kraft. Sie reißen dich nicht auseinander, sie sammeln dich ein. Sie führen dich weg vom Lärm der Rollen hin zur Wahrheit des Sinn, was du wirklich bist und was du nicht länger sein willst. Mit der Zeit verändert sich auch dein Verhältnis zur Angst. Früher war sie ein ständiger Begleiter, oft gut getarnt als Vernunft. Die Angst, nicht das Zuzuhören, die Angst, Erwartungen zu enttäuschen. Die Angst, was falsch zu machen und dafür bewertet zu werden. Sie hat dich wachsam gehalten, aber outgelenkt. Viel entscheid, und werden nicht aus innerer Überzeugung getroffen, sondern aus dem Wunsch heraus, sicher zu bleiben, akzeptiert zu werden, nicht ans Waken. Und lang seid schien das richtig, doch jetzt verliert dies Angst ihre Autorität, nicht abrupt, nicht spektakulär, sondern still. Du bemerkst, dass der Preis der Anpassung her Jordan ist als der Preis der Ehrlichkeit, dass es schmerzhafter ist, dich selbst zu verraten, als an dir zu enttäuschen. Du beginnst zu spüren, dass Ablehnung von außen weniger weh tut als Leer im Inneren. Und Gen, hierer wächst ein neuer Mut, kein lauter, kämpferischer Mut, sondern ein ruhiger, unerschütterlicher. Dieser Mut zeigt sich in kleinen Momenten, in einem Nein, das nicht mehr erklärt wird, in einem Schweigen, das nicht aus Angst entsteht, sondern aus Klarheit, in Entscheidungen, die sich richtig anfühlen, auch wenn sie nicht sofort verstanden werden. Du hörst auf, dich ständig zu rechtfertigen und beginnst, dir selbst zu vertrauen.
Nicht weil du alles weißt, sondern weil du gelernt hast, auf den inner Stimm zu hören und ihr Inblick zu glauben. Gleichzeitig verändert sich dein Blick auf Zeit. Früher war sei etwas, das man fühlt, plant, kontrolliert. Jar werden, wie Stufen betrachtet, schneller, höher, weiter, doch nun verliert seit ihren Druck und Juend tief. Du beginnst zu verstehen, dass nicht die Mensch der Jar zählt, sondern ihre Wahrhaftigkeit, dass ein einziger ehrlicher Moment mehr Juegt haben kann als ein ganzes Jahrzehnt des Funktionierens. Die Zukunft wirkt nicht mehr endlos, ungen, auch deshalb wird sei kostbar. Dies Erkenntnis ist kein Grund zur Angst, sondern zur Präzision. Du wirst wetlerischer, nicht aus Kälte, sondern aus Respekt vor dem, was noch möglich ist. Du spürst, dass deine Energie nicht unendlich ist und gerade deshalb willst du sie nicht mehr verschwenden. Nicht en Gespräch ohne Bedeutung, nicht en Verpflichtungen ohne Hers, nicht en Weg, die dich von dir selbst entfernen. Seid Wort zu einem inneren Maßstab, der dich leitet, nicht antreibt. Und mit diesem neuen Verhältnis zur Zeit wächst eine klare Entscheidung. Du willst präsent sein. Nicht mehr ständig unterwegs zu einem Urgent, wann, sondern anwissend im Jetzt. Du hörst genauer zu, fühlst intensiver, nimmst feiner wahr. Das Leben wird langsamer, aber reicher, tiefer, aber ehrlicher, und in dieser neuen Tief beginnt was entscheidens, du lebst nicht mehr, Zeit zu überstehen du lebst, ihre Bedeutung zu geben. Mit dieser inneren Klarheit beginnt sich auch dein Verhältnis zu Wahrheit zu verändern. Früher war Wahrheit oft etwas, das man angepasst hat an Situationen, an Menschen, und das was erwartet wird. Du hast dich abgeschwächt, verpackt, verskoben? Harmonie zu wahren oder Konflikt zu vermeiden, nicht aus Unehrlichkeit, sondern aus Rücksicht. Doch urgent, wann spürst du, dass dies Rücksicht dich selbst unsichtbar gemacht hat? Jetzt wächst der Wunsch nach Echtheit, nicht nach Provokation, nicht nach Rechthaben, sondern nach innerer Übereinstimmung. Du willst sagen, was du meinst und meinen, was du sagst. Du willst nicht mehr in halben Wahrheiten leben, weil sei dein Ziel Mut machen. Wahrheit wird zu was Persönlichem, fast Heiligem. Sei beginnt bei dir selbst, bei dem Eingeständnis, was dich erfüllt und was dich leer lässt. Was dir gut und was dich langsam auserhält, dies Ehrlichkeit verändert dein Beziehungen, manch werden tiefer, stiller, echter, and ihr lernen sich oft ohne Drama, weil sei auf einer Version von dir aufgebaut werden, die is so nicht mehr gibt, und obwohl das schmerzt, fühlt is sich richtig an, denn du merkst, nicht ohne Wahrheit ist Einsamkeit, Verbenden, heit ohne Authentizität, ist nur Juenheit. Indem du deiner Wahrheit Raum gibst du auch deinem Leben ein neue Integrität ein, die nicht laut Wirkung it werden muss, sondern in jeder Entscheid, ein spürbar Word. Und dann geschieht etwas, das viel für das schwierigst halten doch in Wirklichkeit ist das befreiendst, du beginnst loszulassen, nicht nur Menschen oder Verpflichtungen, sondern auch Versionen deiner selbst, das Bild, das du jahrelang aufrechterhalten hast, die Geschichte, die du über dich erzielt hast, die Identität, die dich getragen hat, aber dich nun einigt. Loslassen fühlt sich zweiest weit, verlässt an, doch tief dar, unterliegt ein unerwartet Leichtigkeit. Du erkennst das nicht alles, was dich hierher gebracht hat, dich weiterbringen wird. Manch Überzeugungen wären Schutzmechanismen, manch Ziel wären Beweis, manch Beziehungen wären Lektionen, anstatt deren festzuhalten, nur weil sie vertraut sind, entwickelst du den Mut, sei in Denkbarkeit ziehen zu lassen, nicht aus
Bitterkeit sondern os Reif. Du musst nichts mehr festklammern, dich sicher zu fühlen. Dieses Loslassen schafft Raum. Raum für nu Gedanken, nu Begegnungen, nu Treuum nicht die Großen. Lemmenden Treuum der Jugend, sondern die stillen, tiefen Sehnsucht, die lang im Hintergrund geortet haben. Vielleicht ist es Kreativität, vielleicht ist es Versöhnung, vielleicht ist es Einfattung, Frieden mit dir selbst. In diesem Raum beginnst du zu verstehen. Du verlierst nicht dein Leben, du verfeinerst es. Du reduzierst es auf das, was wirklich zählt. Und Jen, auch darin liegt die größte Freiheit. In dieser neuen Freiheit verändert sich dein Verständnis von Steck. Früher bedeutet stark sein, durchzuhalten, weiter zu machen, nicht zu zeigen, was weh tut, Steck war Leistung. Kontroll, Standhaftigkeit gegen jeden Preis. Doch jetzt erkennst du, das war Steck nichts mit het zu tun hat. Sei hat mit Wahrhaftigkeit zu tun. Mit der Fähigkeit, dich selbst zu spüren und daver wegzulaufen, mit dem Mut, verletzlich zu sein, und dich davor zu schämen. Du erlaubst dir, langsamer zu werden, und dich nutzlos zu fühlen. Du erlaubst dir, Gefühl zu lassen, und sei sofort erklären oder rechtfertigen zu müssen. Traurigkeit darf da sein, und das sei repariert wird. Freude darf da sein, und das sei relativiert wird. Dies nu Form von Steck ist still a Bird. Sei trägt weit, sei braucht kein Publikum und kein Anerkennung, weil sei aus innerer Übereinstimmung entsteht, und Jen, o heirer Jesket et, was entscheidens, du wirst weich, und schwach zu werden, du wirst klar, und hart zu sein, du stehst für dich ein, und an dir bekämpfen zu müssen, dies inner Stabilität macht dich frei von ständigen Beweisen, du musst niemandem mehr zeigen, wie stark bist du weißt dies, und aus diesem Wissen heraus beginnest du der Welt anders, ruhiger, aufrechter, echter, nicht zu beeindrucken, sondern ganz da zu sein, aus dieser inneren Ruhe heraus verändert sich schließlich dein Blick auf Sinn. Früher war Sinn often Leistung gekoppelt, etwas schaffen, etwas hinterlassen, etwas bedeuten. Du wolltest spüren sehen, Ergebnis messen, Wirkung beweisen, doch jetzt wird Sinn leiser und zugleich tiefer. Zeigt sich nicht mehr nur im Tun, sondern im Sein, in der Art, wie du zuhörst, in der Präsenz, die du ausstrahlst, in der Ehrlichkeit, mit der du lebst. Du beginnst zu verstehen, dass dein Wort nicht davon abhängt, wie viel du produzierst oder erreichst, dass ihn allein keine Bedeutung trägt, ein Blick, der wirklich sieht. Ein Wort, das aus Wahrheit kommt. Ein Moment, in dem du einfach da bist, ohne Roll, ohne Ziel. Dies scheinbar kleinen Dinge juenen ein Angehens juigt. Sei verbinden dich mit anderen auf eine Ebene, die keine Erklärung braucht. Und vielleicht ist Jen, auch das die größte Erkenntnis, du musst dein Leben nicht mehr rechtfertigen, nicht vor der Welt, nicht vor der Zeit, nicht einmal vor dir selbst. Sinn entsteht nicht durch Druck, sondern durch Stimmigkeit, durch das leis Wissen am richtigen Ort in dir angekommen zu sein, in diesem Zust, und wird jeder Schritt, den du gehst, authentisch, nicht weil perfekt ist, sondern weil wahr ist, und dies Wahrheit trägt weiter als jeder user Erfolg is gekönnt. Und so wird klar, was dieser Abschnitt deines Lebens wirklich ist. Kein Nachlassen, kein Rückzug, kein leiser Abschied. Es ist ein Ankommen. Mit SECHZIG richtet sich die Ziel nu aus, weil sei nicht länger fliehen muss. Sei hat gesehen, getrigen, gelernt. Jetzt verlangt sei nicht mehr nach Bestätigung, sondern nach Wahrheit. Carl Jung verst, in diesem Moment als den Wendepunkt, in dem der Mensch aufhört,
sich von außen zu definieren und beginnt von innen zu leben. Was jetzt vor dir liegt, ist kein fertiger Weg, sondern ein aufrichtiger, einer, der dich nicht zwingt, größer zu werden, sondern ganzer, einer, der nicht fragt, was noch möglich ist, sondern was noch wahr ist, und auch darin liegt die Stillgröße dieser Phase, du musst nichts mehr werden, du darfst endlich sein, jede Entscheidung, die jetzt aus dieser Tief entsteht, trägt Gewicht, nicht, weil sie spektakulär ist, sondern weil sie echt ist. Und wenn dein Ziel die Richtung ändert, dann nicht, weil du dich verlierst, sondern weil du dich zum ersten Mal vollständig findest.